Riso bosome de toso enkron wa fimpinu ani eduonu ensiemu. Ebra so se enwumre yi nso oman yi mu ene mahuduo bi so nsema yensa aka boaboa no nyina no yede beso mu se enwumre no nsia kase. Ensema ebedi ye kase boy mu akotene ebi ene se aso ya wo mu ehwa pomudin sem so de ababontin kyerem se enipa dodo no ade sesei wafa wo mu ewa adwumam. Openi awada TVET Technical and Vocational Education Training what the ababonten sa sabrede emebu no omo agye atum ama wonum adoso e wo sa adwumadi mu sanso ene yekọ Ghana wo mu a ehwe se nipa betumi akọ ama no ne ene de keka ho no obi e fa kwati kwanso aba wodi hu dwuma no wo de abetudwa sesese de entete no wo mu enya ho akande bebre. Onimdifo bi a wadra sukọ ewo kwan ye befa so na fia na bola ye prepra na ye fie ne ye bedane dane ani na yetimi asa nya bibi pefri mu e de atodwa se braso sasa kwan ye pe wonum a wo nimde na afi wotimi eboa yekọ ensemfufro mu dia na Complete Wellness CIC wo mu dwumadi a obedi ye ewo Asante Mantamu no abapa eso no ye de ho nsem ebe ba bedan. Ye bekwa sutware eho na China for wonum abie baabi a wonum ye nsunam wo ho ma ebinum koto na afa ye nyina ye nya bito sabrede mpanimfo atomu na wahyese wontu asika bi firi se eho se de wo mo ye nneoma wo ho no enya ade a etwa yi enipa wo mo wo fra omantam mu e de atodwa se iokofo desuban bi adi a wo mo ani nje ho kra. Sese de oman Ghana wonum a edi kosua ho dwa kosua efri oman Ghana mu ekọ Burkina Faso no wonum de eson atoso se bi mfiri Ghana enko ho sabre nipa bi ade adesrede ekọ ama ye mampani se ontu ni nansi asemizo wei ene amanone ensem bi ena yede eba besumwo enwumre se nunsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kase wuko Facebook Awr Kumasi 97.7 etwagu ene ebebo ye homodin akenkan wadwenkyere ni na dia mawo enti bomodin se ubeja wadwenkyere no wo ho eye Awr Kumasi 97.7 ewo Facebook YouTube Awr Kumasi 97.7 eya follow like share na foforo ensa enkebi sanso na abefo ntintamfidie so www.awrkumasi.com nso wonsa ebekanyen utetefone no App Store ni Play Store twi Radio Garden ne to so na hwehwe Awr Kumasi 97.7 wonsa betumi akan dwumadi ahodo na afei Awr Kumasi app no nso wonsa ebetumi akan ewo so enwumrei ene amotie ise de kaseye ebeson mu no eyeme ni ansa mensa derand mene abena adomako redu ye twa ye hutew ye ba ye de kaseye ni nkyeremu asomo.
Kumasi 97.7 FM. Afe yentie kasienu enchiremu. Dr. Divine Banyubala and afe openi obenfo Ajiman Bedu Akosa. Wamu abomodin edi dwumadie sonkon adadi edi afa wamu ehwe yapomudin ensem eso mechre health professionals na enumu ena mpenifo edi adudwa ekyeremu se enipa ahensia eduonu enson 627 health professionals ne de wamu edi wamu abeka eye apomudin aso eye no ho se de be ya wo beboa ama apomudin ho nsem etumi egina yie ewo oman Ghana mu na ebra dwumadie no ekoso na Dr. Divine Banyubala ede etudwa echemu sei we ye kwan a wo fa so na wo mo ye from say health anase physician assistants wo mo a ukopiem wa yaresabia hodo no wo hwe no wo bo a doctorfo ma wo mu dwumadi a wo mu edie ni na etumi ekonkan no wo de we aba beka ho se de be ye beboa ama Ghana enso no apomudin sem ebetumi ejina brane ne nkasa ye mu no de atudwa echem se we eyade a eboa ama Ghana ni ntro no ni ntro naso efi etifido ebepema na afo fem epueye edekopema toye no ye benya wo mu ebeboa adokitafo aka wo mu ho so wo mu achi abo wo mu sisi achi pampe se de be ya wo mu adwumadi a wo die ni na no ebetumi akọ enkan wo wie ye enode tudwa chem se we enya de ye fa wo mu adwumam na ekọm abede wo mu wo bi aketu asem no empenifo aye krado se wo bedi dwumadie soronko ama wo bi ayafa ni bia no ne sikasem ebe ko enkan Dr. Divine Banyubala edensem kakra etu edwa privilege but also high expectation. You are now custodians of public trust, and this trust must be earned and sustained through competence, compassion, and professional integrity. You must be guided not only by clinical knowledge, but by an ethical compass that respects the dignity and humanity of every patient. So your provisional registration is conditional. It is valid only at the facility you will be posted to. It marks the beginning of supervised practice, during which the council will continue to assess your competence, your behavior, and your readiness for full licensure. So the oath you will take today is both a personal and public declaration of your commitment to uphold the highest standards of medical and dental professionalism. You will be eligible for permanent registration only after you have met the pre-registration standards. Ebra Dr. Divine Banyubala ekasawie ye no ena wobinfo Ajimanbedu Akonsa edeto wo mo yafa wo mo se wo meboa adokitafo na wodwumadi ahodo a wodi ewo yayaresabia ahodo no wo man Ghana mu ni na ne se adwuma wo mo beye no sebi enye wo mo adwuma se wo mo ankasa fie de dabi wo mo hu ni se adwuma no Ghana ni na de a wo mo beboa ama Ghana etumpon wonsom woni nipa wo wie no se empempi ni yafa nipa wo adwuma mu a wasi abadwuma yensoa yedisi yekonso wo bra ne waje mu asi baabi wasi dabi so omo de sasu ban bi ekwa emboa ema ayarehwe enko enkan ewo Ghana man mu yenkotie obenfo Ajimanbedu Akosa nso ne nsema ode etudwa. Patients must be able to trust physician assistants to certified registered anesthetists with their lives and health. To justify that trust, you must show respect for human life. I think this is cardinal. And you must make the care of your patient your first concern. Protect and promote the health of patients and the public. Provide a good standard of practice and care. And that means you must keep your professional knowledge and skills up to date. Ladies and gentlemen, let me remind you, you have joined
a profession where continued professional development is key. We are scientists and the field is changing by the day. Otumfo Ajimambedu Akonsa eni etene no. Yetwa kasia no so technical and vocational education training ai trinity ase TVET no na dwumadie hyase na esa adesuafo no wo mo beko wo mo nko ene ewutu obi fo so wo mfa no ho nhye ensa no dwuma ene sa anomanoma ni mu ana akwakoye bibi e ho na sa bre ya ye kase de kire sa adesuafo na na se mabunu no wo no mo agidwumadie yi pa atum amode wo ho ahyemu ye opani oda dwumadie ya no a ye friend senior manager for quality assurance eye Awr Kofi Osei wode ato jasa sabre no sede mabunu de won mo ahye dwumadie nim no enam so amayadan ahodo ne nneoma ahodo ne akade ahodo a won mo ede ye TVET dwumadie no kyase eye akofom enu nti wo sere empanimfo se TVET ne wo mse mabunu na gie atom de nanso hun hyehye ene nneoma bi wo ho anam do a won mo do so no nti no wo behia emoa kakra na won mo hye ase ase ebeye enye no na adesuafo won mo ani gi ho no odi won huremu wo mo sese ano no na ye empem aduanan sia 47000 en wode wo huremu na nso se si aye kasa de cha se wo magye atomu ama wonum adoso eye empem oha aduosia num 165000 en asabre de ye kan wonum agent tie wo TVET na wonum akwakoduro enu nti we kire se dwumadie no aba setena na wo hye mabunu nyina se wonfa won ho anyim na tumi aboa wonum ama wanyansa ndwuma ye ko Awr Kofi Osei no eneda kyese quality assurance ya no se dwumadie won babo adwuma so no oneda no ye ko ne ho na afi wode enkyiremu adome. So TVET service is established to manage, implement and oversee technical and vocational education and training in Ghana. Has been doing very well, and over the last 3 years we've had a lot of students. We inherited about 47,000 students in 2022 when we take off fully for full free TVET for all. As we speak, we have over 165,000 learners. More learners want to enter TVET, but the issue is the access. We don't have bigger schools, workshops like the grammar side to absorb all these students who want to enter into TVET and learn skills for their lives. It's one key thing that we want to appeal to government, policymakers, development partners to partner with that. Religious organization. TVET is very lucrative. You don't train someone in TVET and the person becomes unemployed. They should invest in TVET, expand their scope. They can manage some of the TVET institutions, adapt some of them to become one of their religious or affiliated institutions. Kofi Osei sa de efwa so se wom se dwumadie na ba setena ama wonum hiamoa se de beye ma adesuafo dodo no ade wonum be hye TVET dwumadie no mu de nanso wo besra se aban ntwa sika na womfa nya neoma bi etese akyerefo a wonum be gina ade kyerefo adesuafo anim no na wode dwumadie no ahyehye so no esese wonum fa entitie mu eno nti se koba se wonum ehia sika esese aban ede ma wonum afa nso ba bi a wonum be dane akade bi akeka no obehwe na obesrem so se aban ebeye ni nyina se de beboa ama TVET dwumadie no etumi agba enyam. So TVET, one critical issue is funding. We all know that TVET is expensive. Not only expensive, TVET is 7 times expensive than the grammar education. So if you really want to have TVET, you have to invest more because it's hands-on, practical work. So the issue of TVET funding or TVET fund is welcoming. However, we want it to be managed in such a way that the fund will not come and it will be applied to other issues that doesn't affect TVET directly. We need infrastructure. That is tools, equipment, workshops, more classroom, dormitory blocks, teacher apartments, and all those things. Upskilling for teachers, overseas apprenticeship for teachers. All these are critical in making sure that we meet the 21st century evolutionary skills and all those skills that is required to meet the demand, the labor market demand in TVET. So the TVET fund is welcome.
we want government to initiate and expedite action immediately on it so that we can have a lot to work on in terms of making sure learners have consumables to do practicals. Kofi Osei wano na senior manager for quality assurance Awr TVET ne etese wo de adesere kwa mampanimfo se moane nioma ahodo a dwumadie hia no wobesere se animu ya aban emramu yetoa kase no eso na yede ani akremu ewo asoya wo mo hwe se nipa eba Ghana man mu wobefa ne kwanso ede aba mekire immigration service Ora Samuel Basintali Amadu wono ene openi Frederick Landsoft wamo ede atudwa ekremu sese de beya Ghana ya hye so nina ye betumi aboban na nipa bonfo akaidafo yi de wamo apiem wa Nigeria ye fra wo se banditi wontumi embeto nhye ye so emamba di ewuo embekum nipa ne yade hye te se de kosi ye ewo Burkina ne mpote mu menkai Ghana fo ya wonti no sese de yade ampanifo ekiremu pa de German ambassador wono eba Ghana hanomu a wo gire mama German fo ni na Frederick Landsoft no wode their friend is a motor bicycle yibi ma memoka no motor sakre ene enu bi ene ode akwa immigration for wode ehye wo mu nkran se won fendi djuma ahodo wo pese wodi bia na aboa ama bambo nsem etumi agina branding enumu ene wode motor bicycle yuko ye openie wogina Ghana for ni na immigration na emu je Samuel Basintali Amadu edi tudwa kiremu se sa motor bicycle makoma kwaduonu bako 21 na yede aba no ebeboa pa na mum wo asante mantam ne enkrapumpuni mantam ato adwem wunya bi wo mo ewo etifido ne mpotem no wo mo na wo mu dwumadie no wo bere ewo akwabedie ho pa ntie ho ene odi sa motor bicycle yini na ebekọ sede ebeye ebeboa ama ya ahye so ahodo ni na no wo betumi aye adwuma wo ho aboa na Ghana so no ye bambo nsem etumi agina brane Emropeni Samuel Basintali Amadu Kasano ye de kakra egu yemfidi so how our officers are putting the knowledge and skills they've acquired through our joint trainings into practice. These motorbikes and accessories, I can assure you, will put to a very good use to further strengthen our ability to protect our borders, especially up north. And like I was telling you at our closed door meeting, I will be actually designating 5 at our tactical training school for training purposes. So any officer before deployed to the field, you will learn how to ride before you go there. Openi Basintali Amadu Ekasarie ye ena Jema Maino openi wode no abegina wo manemu Ghana mayimu onumunyamfo Frederick Landsoft ekremu hia pa se wode sa motor bicycle yi eche Ghana Immigration Service wo krem se beboa ama wo motumi aye adwuma ama Ghana ye hye na no nina no bambo nsem agina pi yenti openi Frederick Landsoft nso nensema ode tudwa objective to strengthen the operational readiness and sustainability of the Ghana Immigration Service in a comprehensive and lasting manner. The motorcycles we handed over today are made merely not vehicles. They are tools that will support your officers in carrying out their duties, also vital duties, patrolling borders, responding to incidents and maintaining a visible and effective presence even in the most difficult environments. Particularly in the northern region of Ghana, we are confident that these motorcycles will contribute to increasing the operational capability of the Ghana Immigration Service. Woko Germany minor penia we no so wombegina wo manemu Ghana ha Frederick Landsoft ene yete se odena no disem etudwa
Yet waka see no so wokoye mountain so far intro don baby a wobehun se fin rubber na afa nioma hodo pi egu ya prepra na afa ye de akoboda so ne akoto agwempo baby a ye de saa nioma ebegu ne ya na akoye bibi e wo ho amaye na doctor ye friend no pani asrifua oben wono e kira de o Cape Coast Technical University wo de ababo ntene kire se o man Ghana ye betumi adane ye nwura no ni rubber no eni nnua ne de ye nsuo ne nyina ye beso so atimi afa kwan bi so na yasa ade adidwuma de ka na se recycling no bi na ye betimi ayasa de we agese aban wono ani nimdifo ne wono ma esua saa neoma hu nimde no ebekanfua akobenkrom ansa na dwumade atimi abaso wodi kire mu se sa wokọ technical universities anase suapon ahoduo no mu a wokọ no so obekọ no mfia miensa wo se mfia nsia wo ba bewie fra bibi research ne wasua no bekọ mountain so no akọpe ohaw baako na wa kire kwan a wo obefa so na wayi saa ohaw na firi wo na obesuapon ahoduo no mu anase technical university no mu a wono mu ayesa research pi a egugu amfuturo na ebo no enu nti aban ebraso se wotwa nani eba technical universities no na research ahodo no mu no odo asukọ na wahwe adesuafo no bi kwan a obefa so na how border edokoro ye na mene ye mountain so no ye betumi ayi ni nyina afre wo se yetumi ya saa de we a ebetumi aboa pa ma man Ghana ye ho atoye Osi binum aye research afa said ye kwan ye befa so aboa ye border na no afa nso ye bechinchim ye de befa mfidi adane ene ye friend say recycling no ene baabi a ye betimi ato agu a ebedi na ebese na nkofa ohawa na yade bia ema enti sa nwura adokoro ye no sa ban pese wo yifiri hode a wontwa nani emfa nko won mo esua sa neoma no ho na afa wontimi moa ema emfiri a ye call Dr. Penny Asrifua Oben ehwo na afa wode enchiremu adome. Over the years, we've done a lot of research, both on waste and other disciplines, but the problem is with dissemination. Most of the time, we finish the research, we have beautiful findings, and they end up in the shelves because we don't have anywhere to disseminate the reports, and at the same time, we don't have funding to even execute whatever findings we see to be able to help the country. So I'm advocating that government should collaborate with academia so that all the beautiful research we have done as far as waste management is concerned will really come to fruition. Once we get funding, we get the resources, we'll be able to disseminate it for all stakeholders to play their part to make sure that as a country we enjoy this green environment we are talking about. The whole thing to help us with the management of this waste is segregation at the point of generation. So there should be education so that people in the various homes and all that who are generating the waste there and then will segregate. And once the segregation is done very well, we'll be able to recycle. But if we put everything together, it becomes difficult working on. So once there is education and we are able to code dustbins to be able to collect the waste as expected, recycling processes can go on smoothly to help the country. Nia ekwotie ye efi Dr. Penny Asrifua Oben a owo Cape Coast Technical University Osei aban betumi ni adesuafo aka bom na afi wanyanimde afa kwan ye befa so na ye border no yadane ani na yasa benya eso mfaso ye ko ensemfu from mu Nikki Samonas ene wuni mobi ani dinde sa enye Ghana ni ababa wa na wo yi sini no we die wono ena potoka se mebeka se Global Ambassador for the United Nations High Commissioner for Refugees na chese wo mu a entokwa esi wo mu kromu a wo dwane ekope bambo ewo oman foforo so no eno na potoka se ka ni se refugees no na enumu ena wiase ni na enkabom kuba tan no metre United Nations no wapa ma mi se wondi wo manim endi juma emfa eye kuayo ho ensem enwode etudwa ekiremu se ade abako ebetumi aboa wo mu aye from say refugee anase wo bia entokwa esi wo ne mamu no adwane akoma fufuro mu
na setena betumi aye promprom pa ntitru ewo ebibre atoye fem mekire West Africa ha no se nipa nyina ye de wo mu bewura kuamu ne nkasa ye mu no de atudwa ekyemu se ye de wo mu wura kuamu a ebeboa ema wo mbenya adwuma ye wo mu nsa bekọ wo ma no enya ni se bi etete kwan ho ne titru ene amakom ene wo fi traffic light na sia enkopim children's park no wo mu esreska wo behu no ene apim kura mfa no ho na wo de atudwa ekyem se sa ne ma weni na to betwa ewo se wo mu efi wo mu krom esan tokwa na bibi nti aba oman fufuru mu no yehwe se yebema kwia no akọ wo mu nchen yie pa no wo mu ede wo ho ewiwa kwaye mu na boa ama wo mu nya wonsa no njuma na aboa magana nso eduane etumi atra ha ene amahudo ni ninam wode atudwa se Ghana aban pese sankofo we ni na wo mu so ba mfaso pa de a won hwe se wode wo mu ni na bewurewura kwaye mu nkakra se de be ya wo mu enkodan oman no ena fe eni papa pa bia wo mu se abre bia age se wo makoma wo mu aduane na sika na etumi amade so a sankofo ya etu kwan efi wo mu mamu aba o my Ghana mu no wode eba beso Ghana aban ni komu no eso etumi ate wode atudwa se wei ene ebeboa ama wo mu a eni bie no se ebre ekwa nanim no wo medane akromfo awremfo embebo tutu bra besi bra ewo man mu nemum emfaso betumi aba wo mu so Mami Nikki Samunas Edinsem Kakra etu Eja. They've been with us for a couple of years and some even decades. And we are trying to prevent them from relying on us and looking for aid. So we want to integrate them into the system, for them to be a part of us. We can also work, and that is why Grasp is here, farming business. We want them to be a part of our home, our lives, and then we want them to be able to also take care of themselves and then also work for the economy to become better. Okay, and as an ambassador, what does this mean to you? That's fantastic. I'm advocating and doing very well as much as possible to also bring these refugees into us, because most of them are shy. They think that they don't belong here. So one thing I always try to do is so in that way, they can also be a part of us, and then we can all live in peace. Now, Mami Ekasawe yeno ena wopenie wono woba UNHCR Ghana woda womo ano editu dwachiremu se we pa de eyakwenya de magana foni na yenkambom na yemma dwumadie we enko enkan se de be ye beboa ama womo a wofi womo mamu abedu Ghana ha esan ekom ne ade enti no wo me ya de so emfa ma yenti openi padi nso nsema oditu dwa. This is an opportunity for all to come on board. First of all, we brought all stakeholders together. Government partners are here, non-governmental agencies are here, and the private sector is here. We even have financial institutions here with us. So the whole idea is to bring all of us together so that we can share ideas on how to make this viable. The UNHCR is able and willing to facilitate this, and we're looking forward to a very fruitful interaction, which paves the way for investment into grass. Na empenifo a wohwe se de be ya wo mu efi o manfoforo mu aba no wo mbe ya de so ani bi ene ekuti ye no Yeko nkrapumpuni mantamu shai osu doku ne de ani akyeremu ewo esutware eho na ye mami Emilia Arthur wono na afi wo yesoafo ema fisheries wode atudwa se dwumaku a yefra wonom Fujian Farms eno ya China for wonom ye tilapia adwene ni nuanom nyina ho no mo ye bi wo wahye wonom se animu ya wonom entua Ghana yesikai empema hanu aduanan ni nyina ne se de wonom ebo adwuma ho no na wode toto apomuden se ne ye ne anya de ekoyie ho wonom aye adwuma no meka adwuma yefo no bibia na asa kande bia kyerɛ sɛ de ahonidie nkoso wo no enya de a ebetumi aboa na sɛ wonom amfa ahonidie amnya adwuma ho na sɛ mpo yade koka emoai na eba adwaman so na yenso yekokoto bi na yede kan ano a ede wo hawpa ebebrae enu nti ye maame agina Fisheries and Agriculture Act
2025 so the warning kase anase kokobo kase kwa ma fi John Farms se wonu mu nim na we ya de ahye wo mo se wo mu ntua Ghana sika no empema duanan empema ha na duanan wo mo antua nempo se wo mo toa so a ene ne ye beba betum kra na wose nya honko a wonu mu bebo anan akwa mantam dunsia no mia hodo a wonu mu je mo no fisi ya fa no se nsom eniema na ye yenteni ahonidie enkoso ho bibi basabasa ne sabio nioma basabasa na ekoso na ya na omu wure fisa niema na wonu mu ya na adwuma omu ye ne bekwa koto de be ye aduane adi akoyem na se amfa kwan paso a de ohaw anasa yade ebebre nto wose sabedo onu ba be 10 member chese nipa du tax force a wonu bebo adwuma hyew ama mia hodo we ya apomudin koso wo no etumi akoso na wanhwe ye nso ane na wakakopie aposifo no akoyi nsem bia no ewo ho yademu ekopiem ewo bono mantam no mu na yekopiem obono mantam dia nana ya akoko sechiwa wotoso miensa wone Reverend Simon Abu Baba enafe Reverend John Felix Yeboa womunina de wono atumu ekrese Ghana fo ene munya enije Easter iba ye nkofo agi wo mu ani papa ene ochemsa ade ehia pa se mo bebe nyame se wunya wiase japade ni na wo hwere wo kra emfaso ben ena ewoso na enumu ena nana ya kokko sechiwa wotoso miensa ukopiem ewo doma dwen eno de eyade a wode ne nsem ekotu dwa wabra na Temple for the Assemblies of God Church no womo epa hontuma ene wo kire mu se ehia pa enye se ndie wakwakoye ohimenti sebio woni nyamesom tonkwanta womo apai ozi dabi ewom se woye oba hema esan ye amasu ene ankobia hema ede madoma nananom atrankonwani na nemom se wokoye nanane ade no nkyerese nyankropon woni no eni nkitahudie dabi enam so mo de atudwa kire mu se nananum atrankonwani na woso obi aboa so obeboa asori ahodro sanse wo mo so titi ni papa asori bi wo ho a wo de hye kwa ensema ye beka agu na so mu no wo be fia wo tumi twese kan ene ne ma me kura obetwitwa no na sensori ni bi ba na wo mo hwe se wo beboa ma nipa suban aye kama pa de ne wo se yetumi etai wo mu ni na achi ode atudwa kire mu se ye de ho ehye nyamesum mu ewo kwan papa so a ebeboa ama Ghana se de agiguyi ejina ne naso mabunu kankan ne ma no wo mo fantade nso so wo mo pa enkogina social media so ehimu wo mo pa te sekrama ni namu abu a se bi odi pato ena ekọ soro ahimam ndamum wo mo be hyantade e be kata wo mo ho ama wo mo ye akatesia se de kire se wo be kata wo ho asie no na aboa masumdwe nso etumi ababusuam na mpuntu abagana manmu yenkotie nana akosua koko sechiwa ne nsema ode etu edwa Tinise ni etia papa John Felix never esia sorry dan no nyame obema na ape na nshebe won preliti mi anjina hayo bagas de bi de mesia sorry dan ni ko ni fie ma mission house fie Sinyane mission house. Amen. Mission house. Nyabi o promise na mission house. Amen. If you say me a odi me urade no. Urade oshina na. Amen. Eni ti die papa maba ye. Jina Kristo mo mo so ka kire se aketia papa e wo chi. Amen. Me kanisa na dia mesre na ne se yansusu bia ni yentimi esia sorry dane na monkwan kakra bi wo wa yansu ye betumi e yaboa aye nyame adwuma ni ayo na kokko sechiwa wotoso miensa kasa wiye no ena Reverend Simon Abu Baba wono na Assemblies of God aye asore no woye di ohwesika so treasurer edi ma wo mu edi tu dwachirem se nani aso se mpanifo aboa ama sesi wo munya asore dan ewo doma dwene yentie wono nso nsema odi tu dwa ye mano pelo aka omo apom akase ye the legacy temple and the
Amen. Yeba administration for free person so go ni mo na enya disade mo say. Yes, sorry they pray work classrooms. Ebisu ya ediase. Ntebe na ebe ya epoa. Ama ye bi mo free classroom ni diase no mo na be pa atena no. And na ye this actually by say legacy temple. As we so for we are sorry for. E ka wa ko ma o be tire si aso dan bi wo baby. Na ma wo mo a ehie wo diase wo mo ehie wo classroom no eswati. Na ma ye nkoso ni Reverend Ekasawie ye ena ni nua Reverend se miko bi na manka bi de enya de wo beti ase. Reverend John Felix Yeboa wono retired minister na chese wasomwa akọ ahomegye mu no de efutu koma mabunu ni se ahaban keteku amoa mekire read bonsam tawa twinimi neje muku ha na mrantende won ho ahye mu no wonhwe na wonjai se de beya wo mapomu dinsem ebegina pi yenti Reverend John Felix Yeboa nso nsemode atudwa oni pedua ye yankopon na sorida ndisa wo sen na onyankopon bese dia mrante na ye maba wana enne ye de tramo wi red ne maneme ka ho ese woni pedua dia me catch wo wi na no se yemhwe asetra no wono wo on si ho ma asem de boni yemhwe wo mutibia ya wo munam edi so bi ton stand no me de ma we are branching ababa wani agise bia because nipa so mesi ho a ono panisika na mo wo opewo seye bia ni slam branching ababa wani nyina se mutum rika emfa mo ho ma Yesu enu boni no e de yare boni eni wu asabi anka enfata ye no ene ba Yesu di branching ababa wa ya de bread ene cocaine heroin and they marijuana, and then they can't home. And so, drink grand zapid is another. Doma Jene ena yeko ho ekwohwe ensema hodo esi wabra na wotu mabunufo afa no bone ho. Yada so ejina doma mpanimfo miensan owura bafo atosi ababio owura Sylvester Asante ena nana doma yeboa wonu mu miensa de adesrede ekwama yeman panini ne mpanimfo so wobesre sabre kosu efiri oman Ghana ekọ Burkina Faso no Burkina fo de so atoso se eni kwan se kosu abia efiri oman Ghana mu na ebepiem wo Burkina ho na de enti asasemi eba no ekire se 2025 ye afimpinu ni edunumi emmoa na se nkokwa yade bi eba ye friend bird flu eba ye kokumummoa dodo no ano eno na Burkina fo ejina so anu nti wompe Ghana fo ye kosua na onom ahwe na ono ye friend baafo atosi ababi ono ye ohene ewo atasi krom ono anso na Yesu mankwa ahene ema nananom doma atena nkonwa no ode tudwa se wobesrada adwuma wonom ya ene oman Ghana mu baby a wobenya kosua dosopo atopa na eyebono enti akoba se wontumi mfa kosua ibi enko aman hodo so na ni nyina ebeka Ghana empo wonum ebo modin se wadi kosua no bi kon wonum gi kosua no papa ni nyina sa beyeka eda wonum so enti nana esresa animu ya aban sabio wonfa na nuntum na sa hawi emfiri wonum so yenko ni enkotie nana nasem odi tudwa ye doma ha the whole Ghana bia ni se doma ha pote wa papa ama kusua e produce ha edoso ye the whole Ghana can say Ghana doma ha e produce kusua at least by 80% the ID no Ghana hand the free doma ha say na free be mre kakren be fa ekobe afini kusua no na ke Burkina fo e ba be fa ye the Ghana fo doma fo de kusi paga na paga fo so Burkina fo be fa free paga ho e de ko na be busumi ni Burkina fo no omo e man fa kusua no ho because do no mo age say small na omo ase no inside Burkina ho na yehu ye ne say about 2012 2015 it declared said there is bird flu in Ghana here everything friend AI avian influenza you know say problem ho dia na je yiti fa kusua ana product be free domaha enko any other country like nearby countries no di no mo my emfa kusua no nko say ko mo makwane na mo issue sa paper no emfa to so say there's so more bird flu in Ghana
they should permit us na fa kusua no enko asa kusua nyina ukọ fa so ma kusua na sisi wo say yatofo ti almost like the kusua kwa de chiche ku akwesi na baafo atosia bebi anu siye na Owura Sylvester Asante wono na kosua ene empanifo a wodi kosua hodwa wo doma no wono na agentene ni wono nso de to so se wobesere mpanifo se wono mumram ekoba se ye nkrata asama na asem mpanifo wonim de wo kosua ho nsensem de befa mfidie ma hu se how bia ni ho ama Burkina Faso atiase a wono muntu saa na mo se de betumi aboa wono yenko Owura ihwo nso yenkotie ono nso na dwenchere. We call on the government of Ghana to take immediate steps to engage the government of Burkina Faso to resolve the current restrictions. We request the establishment of clear and consistent export procedures from the Agriculture and Trade Ministry to guide future trade. We strongly recommend that the government facilitate independent testing and certification of our eggs by the appropriate health and food safety authorities and officially communicate the results to Burkina Faso to confirm that our eggs are safe for consumption. Owura Sylvester Asante na nusiye na nana doma yeboa ahenema kronti hima wono wo doma atena nkonyanso de to so se adwadi a wonum di wo titire no ayekusua edunti akoba se kusua ibi ntimi from my Ghana mu enkwa amanone anase Burkina no de wo haw no wo jene na abeja kuafo so a dada brabo no emu ya yeden amakuafo wono so sei na oditudwa. We call on the government of Ghana to take immediate steps to engage the government of Burkina Faso to resolve the current restrictions. We request the establishment of clear and consistent our eggs are safe for consumption. Eni ekotie yei mpanifo a wonum ewo doma wo mudi kosua hodwa na omode adesede kwa ma ye mampani se wo besere sabre Burkina Faso empese kosua befre o man Ghana mu aba enunti womfa ne nan ensi asem no mu bi. Yetwa kasia ne so ye free bono mantam ne mu na ya bepiem ewo Asante mantam yi mu na ye ba Asante mantamu edia Jumeku ya freno Complete Wellness CIC womo ewo amanone eni ewiase afanani na ebo modern edi wonani echiremu ewo Ghana man mu ni titru eye bebome ena kowa kala afe abewapon afe mankala ena brentuo krum ebo modern eko hokohwe se enipa womo wo ho no mu nyina no wo bebo modern ama apomudin ensem no agina pi ede ama womo na won dwumadie mu no ena wode tudwa ekiremu se empempi no udu eni kire bibimamu hapa eya na enipa no womu hia emua kakra bi said ebeya womu apomudin ebegina pi na abrabọ no nso no akọ enkan ede ama womu yene maami a woda womu ano mekire Simon Stanislaus ene no etwetwe nkomo bisa ne se adentikura en wodi wani akirem ewa Asante mantem se woba na enipa womu ewa Asante mantem ha no watumi ababeboa ama womu apomudin sem egina pi yentie ensema ye maami Simon Stanislaus ede etu yenim. Good afternoon. My name is Simone. I am the director of Complete Wellness CIC. Complete Wellness is a community interest company that is founded in the UK, and we have been established for 2 years officially, but we have been functioning as a well-being. A holistic well-being company that we support persons who want to strive for personal development, be it health, financial, education, or social. Mami Simon Stanislaus ekasawie ye na no santo asose ene ade ba kwa ye ne depan se wo bai wo hu se Ghana fo ni papa na wo mo apomudin so ehia wo musika enema womu entumi nkohwehwe apomudin ekira kwan wode atudwa se wei eyade a ohun se nipa ni na womu enigye se obedi dwumadie ni bi yentie eno nso nkyeremu a wode maaye. So coming to Ghana, the Ashanti region, we didn't choose it chose us.
And I say that because it was an invitation we got. Someone saw what we were doing in the UK, because just like Ghana has places where there is a lack of access, there are also people in the UK who don't have access. And while we were doing it, someone saw us and invited us to Ghana. And we did that in 2024. On coming to Ghana and doing the same thing we did this time, which was health relief, we found that there was a great need with persons within the rural communities who did not have access. But within the Ashanti region, the people that we met within those villages not only were beautiful and warm and kind, they were also very resilient, and the only thing stopping them from moving forward was access. There was a need for healthcare, for education, for simple things like pain relief or first aid training. So we chose to come back because we didn't want to just be flash in the pan, in that we didn't just want to turn up, do something and disappear with not being sustainable or affecting change, make a difference for ourselves. Yes, and that's why we're here. As far as how we were received, there were many people who recognized the fact that we were here before. They were very welcoming, very happy, very generous. You know Ghana people. The people of Ghana are all Ghanaians. I haven't met a selfish Ghanaian yet. I'm not saying there isn't, but I haven't. And they have. So coming to Ghana. Mame Simon Stanislaus, any at is watch mu. Here and here pa se wosan edi nani echiremu ewo Ghana ha ni titru ni asante mantem ebehwe se enipa womo ewa ha ni nyina no ene womo apomudin ensem no etumi ejina pi ema bibia ekonkan ede ema womo no wie ye no de afutuo eko ema ankrankra ejumekuo nina hodo ewo ewiase afane nina se wo bia nso emba ne homodin pa se wo betumi tu sa na mo bi se de be ye beboa ama ebibrem so apomudensem etumi ejina brane. Ya to akasia no so yada so ewo asante mantem ane de ani echiremu ewo asokwa mensene ni mu na ya bo pini dompase no aye kasia mu yade betu dwa se woko oti landfield ababi aye prepare yenwura na Kumasi enkroyi ene nkro kaka hododo no aye koto yenwura ne gu no ohaw kasia bi aba ho ne nyina ne se fidie minti minimu anase ne ka ne se areabo ya to bola ne gu efa so ma eda efom ma afa yenya kwan to nwura foforo gu ono na dodo no ase yekoye maame a okasa ma Kumasi kropon ho ene no kodi nkomo ma ne kirekiremu na nanso wasade anu ye bi aba kire se emfidie mintiminimu e wo ho na ye miensa sa brede wo no atumi aye emumienu yekoye maame herita afia konadu aboaje wo na odi nkiremu adom ye. Actually, as of Monday, personally I saw some pictures on social media about tricycles with refuse piled up going into the landfill site. It looks like they were in a queue and they've not had access to offload their waste at the site so that they can go about their duties. And that was how the issue was. And so we started making polls, and I got to know that our machines that we are working with at the site had all broken down at a pole. They are 3 in number, and mostly it's one at a time, and then it's repaired and it comes to join the others. But unfortunately, the 3, all of them, were down at that time. And ya mame sade efwa so sesa woko oti landfield ho a wonum how kese pa ne ekwan omo befa so ne border ba ho no wonum achichem ne ye roba ne ye nnua nhoma na afa nsuo ne nyoma no wonum ebe chichem eno nti wo mo pe kwan ne mfidi ahodo ebetimi aboa ama watimi edi sa adwumadi eno so sei ena wakan. The challenge will be the fact that as at now, all of the refuse are mixed. We don't have a recycling
as in when it comes to segregation, segregating plastic, biodegradables, and other metals and papers from it. And that would be the challenge because, other places, they have been able to segregate their waste. And so when it goes there, this one goes here, this one goes the other way. And because as a country, all our waste, we lump them together and then we come and pour them. And that will be a challenge that I think we'll have there. And then also there are private people that goes in there to do sorting and take plastics out, metals and other things out. But Yamame etisa wakasei yamame herinta efia kobi abwaji Kumasi kropon nyina wono na okasa ema wono. Yeda soa ejina asante mantami emu. Na menteme wase ene entokwa kase bi epeja ewasante mantamu mu oko esisiriwa eye abato empesua no eso bebi a wo mu ene nipa wo mu so wo brode kwano wo mu de ahwe mu pa ene anyasem ketua wo mu akoa ema enamso ema nipa ni bi ato nananom ewo ensiedo Prince Boateng wono ede atudwa ekyerem se wo bepie mu ewo mpotemu ho a wo kan wo mu ehwe emebru no so mekire unit committee no na ode atudwa kyerem se ene wo do ho nsem bi ena nipa ba kwa wo fi esisiriwa ena afei brode kwano entiase anya adwuma ena nde wo mu koje mu edane ntokwa enurade mentime ho ase pipe enam so ema emrantie mienu de wo mu afa so ato anananom ewo ensiedo odi atudwa ekyeremu se ene ebrantokwa esi ye no empenifo bo wo mo homoden asenko beso so mrantie ni na akoma nenso wo ye ya wentumi anjodwo wo mo akoma enipa mienu no de wato nananom wonsiedo na miensa no bebi a wo mo da no akoye ahrehosem enye asema eye asempa na enumu ene odi atudwa ekyerem sesese wo besere se osoafo a wo hwe efisem so no wo mo moden se wo beba na ene wo hye kura no a won fa mbetu nipa wo moti asesiriwa na afei brode kwano fo so said ebeya asumdwe ebeba ewo mpotemu ehonom yekọ ahafo mantamu na yekọ onyonyamfo yawo opoku Isaac wono mrashe bedwane a wo ofenso anafo fem wode atudwa se obesere kokko akuafo wo mu se won mu sika bi aka aban ho ama kokko hu nsam na yedeja nansen nanso eni kwan se akuafo se de dodo no abo wo mu tirim se omode nsase no ebe ma galamsefo no mo atufo magudie na ne kokko no ebesa ya ense na Ghana yenyina ye ntena mu no wo se wo sere won mu ada sa adwene na won mu anya no won mu nyai na ogina so de afutuo nso koma mpanimfo se so kwa dwaman so a man Ghana ye kokko no keka man hodo no mu kokko dimu pa wontime mobo enyi oman Ghana mfrim enu nti niam bi a ha kuafo titiriu wonum sika aka mu no sese ye de ma wo mo na sa hye wonum nkunan na ahofama pa wo mo wo ema kokko kuaye no wonum entumi enye na wakasa no ochirem se wate ana wanya ne ntia se aban wagi sika ye billion no ennan achiri pomienu a wode amankuoku awodo a wonum tokoko Ghana se woncheche mfama akuafo no na sika dodo a ewo akuafo anase wa aban wo no entity titi subi ne nyina mu no wode afutuo ekọ ama se wo besere Ghana ye nyina ye de enti bibi bai wo mu se hadwene se wado kokoo na de ho ha eba na wunya sika se wunya na so se ye ja kokoo no nyina de magalamse adachi bi ye nchirima no ebebo ye nyina asobo Etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Enyumre no nsia kase ene ya wada oforiso bosome de toso enkron wa afimpinu ne dionu ensiem no. Ye begina we so na ye twa ye ho kakra ye ba ya to akase ne so. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase. Yedemo etna Ethiopian airline mu.
eno na taitu eko wo maya yede ni ekire mu mekire Uganda na yakwa kofa nsem esi ewo honomo ede aba Christopher Onyum wode atudwa ekire mu se wo ye kase mu yede betu mu anim se tututu obi ko so ewo enkwada nketo de ka ni se kindergarten wo mu suku enkwada makomako enan eto anananom ewo ensiedo nanumu ena woko Uganda Christopher Okelo Onyum edi atudwa kire mu se ai eye nokre wono ana kobo sa abra no wono ana kotututuo edi nsekan ekowo wonkwada bi mu a makomako enan de wo mu ato anananom ewo ensiedo ewo Kampala na eno ena wo mu edi asem ewo Kampala wo mu eye asem dibia kese pa edi atudwa kire mu se seze nkwada no makomako edunum ena wo mu so prepra tropa enya sem keto de atudwa sese de wojai abrantie Okelo Onyum emane kwa enya de beboa enti sese wode no akwakohye eye aposifo wo mu akukum na enkofo etwebe eye Okelo Onyum bisa no se debio na adwimu da ho de no se an na adwimu da ho madam bi wo school no mu madam no ya atena kuma wagini sike na di wo wie nso a wo frɛ no na ode nkwada no de kan puto ka nso de ayeke ena nkwada no ne nkwada ne no ena hye na kuma enu nti obowura ho a wode sekan ekowo nkwada ne se nkwada ni nu madam no be free aba ne nchen ama wo mu ediodo kakra empanifo kirem se da bi we di ase na adwim nda ho papa enti yemfa no kwa ayaresa bia nkohwehwe na adwim na se yewie a emra no nso ene no edi na ye ko Senegal won mu kropo ye Dakar mu empempe wat won ho agumonten so ye kire de atia bampani otoso ne na aban nyina se sabre de enuoma ne asetena mu aye dem papa kane aka nsuo aduane hyente ade ne nuoma bebrebe hadwene ye enu nti won ne mpanimfo nyina braso se wo mo sori na afi wo mo eye nhyehyɛ ne nsakraye ewa amamuonum na etumi boa ematemamfo nso asumu adwewon na no na nipa mpanimfo bi a wonum nim de ababontene ekire se de ade no ekwa no so mampani ama ne ho anya ha na wonum anya nsakraya na afei wo ma meka asam de bi anche temamfo no wanhwe betimi akwakofa wo yene epa abadaka ewo Senegal yademu kopiem ewo Mexico mainu emu na yekokopiem ewo Mexico dia Francesco Zapata Najera wono eyade a wenyem finhia eduanan mienu woko ekopie mu se ne woko akotu fam agudie yi bi na wenya sika kakra di gunubotom na abehye na taaso no di sika di rough se de beye ma betweama no na enu mu no kopie mu no ende adwumayfo ni na wie ya wo mo kosi on de wo ye adwuma kakra ni tire anye yie bosume a etwa mu ni da na etoso edionu enum enende woko ya anwiane ade ekobu enkam ne so wahye na wotwe mienu nanso nyankropon edi ne ho afofie ama papa ni din ede Francesco Zapata Najera yi enya de wato nananom ewo nsiedo mpanifo etumi akwakọ hwehwe no a sesede wonsa etumi aka no nanumu ena woko Mexico mpanifo de atudwa chem se we enwanwa pa se nipa ahya asase na se nefu makomako edu enan na boni bia anka no a wode helicopter etamo no ede no akwakopie mu ewo ayaresabia se wonhwe no se de be ya ne ho eto no a woni ne busua nso ebekwakohwe abom bo Awr US of A won nsensemu sabra ye kasai de Oman Penny Donald Trump ni kokwa piper ni nyina ne sa wose NATO North Atlantic Treaty Organization ebra wono US wone Iran wono mu nya ntawantawa nanse no aman hodo a omka NATO hu wa hu obi anso amie na no ankasa aman aduasa mienu aye Albania kan Czech Republic kan Denmark United States of America United Kingdom ani aman hodo pi no wono mu nyina anka bi na wei na wode etudwa ene ne opani e friend Mark Rutte so
kyerɛ sɛ wom sa sɛ wo no na sɛ nka kwan bi so yɛbɛboa nanso no enye bibia na ɛsesa NATO no wo mo de wo mo ho jim na saa bra yɛ kasa de obɛtwerɛ na abɛfo ntentan fidie so ko epu hɔ mo obi aka sɛ NATO adi ne hwamo na wo wa ahoboaboam sɛ anhwɛ adabi a NATO na ɔno US ka ho no wanhwɛ no asesa ne nkuku ne kaka na saa ekuo no wafiri mu a saa bra de ɔmanpani Donald Trump ni koko apai Kasia no esi na yɛkɔ Facebook a Kiki Naya wo de wo message ba ye sanso na DK Kwasi wo so de message ba ye Filippo Kwabre Kasem ɛna wono so ɛde ɛba ye sɛ ɛyade a NDC amanyoku no wo mu ni ade pa bia ɛde magana fo ɛne Ghana monsan nkɔfa Dr. Bamudu Bawomia de osi yema stia ɛmfe nkura no wo ntwini mmra no no ɛne wo ne pa ɛde ma Ghana fo Ensema edi kasie yi mu akotene ebi ene se asoya wo mo hwa pomuden dia ba se nipa ahensia edunu enson de wo ba abeye adwuma aboa ama pomuden asoye no etumi egina brane opani a wono ene a oda tivet ya no ra kofi Osei de atu jasasa bredi adesuafo no aginhye ato nam so ama nneoma dan ahodo a wono ehia bedi sa adwuma no eho akwatwe a wo sere emoa foforo wodi akọ ama Ghana ban se wonhwe na enipa ntokwasi wo mo man no mu a wo mo abaha no yede wo mo be wura kuayem se de be ya wo mbe ya desoa ema oman adwadifo a wo mo di kosua ho dwa e wo bono mantamu de adesrade akwa ama oman panin se wo besere kosua ayese emfiri oman Ghana mu enko Burkina no onfa ne nan sifom na afa wonya nhye betumi aboa ama adwadifo atumi di kosua akọ yeko Uganda ehun se enkwada enan a wo ye kase atwam ye de betu manim se obi de se kan akọwo wo mu no Abrante Christopher Okelo Onyumaji atum se ono ana yeye Broken Heart adawroma enema ni di se wu NATO North Atlantic Treaty Organization sabredi omanpani Donald Trump adibia mane wo mu ni nyina ne so wo se ebra wo ne Iran wo no mu egina ekono no enya de a aman aduasa mienu obia eba na wo beboa no wei ene ensenkaye bi ena ene enwumere yawada oforiso obosume de toso enkron wa fimpinu ni edionu ensia mu no yede ebesom se enwumere no nsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kase Facebook any YouTube nana ya Oliver ediye ekohobo ye chidoma wonya bi ehwe ye Awr Kumasi 97.7 eya follow like na share na afoforo nya bi awrkumasi.com eya ba efuntinten fidie so ebre bia wo betumi etie edwumadi ahodo no wo ho Radio Garden no App Store ni Play Store wo twen edeto telephone so a won sabeka Awr Kumasi 97.7 ewo so sanso ena Awr Kumasi app no so no wo betumi edeto telephone so na wetie yen enwumrei apesema kanfo a yefa brand ne betina konwa so edi no nsia kase ebeso mo no eyemme ni ansa mensa derand mene abena adomako radio yemamumo enitia adeshe okru kase ma bibia yesusu yi